well for its continuous supply of ATP. And only function of heart, this is pumping, and this pumping system is coordinated by three systems. That is automaticity, number two synchronization, and number three is endocrine systems. Heart is the only organ that has spontaneous depolarization, and there are no other excitable tissue in the body which is spontaneous depolarization. And cardiac tissue has this system is that is synchronization, that its ventricular contraction starts to begin after the atrial contraction. There is a synchronization between atrial contraction and ventricular contraction. And this synchronization is achieved by a conduction speed. Different conduction speed at different parts of the conducting system. These speeds actually regulates the atrial and ventricular synchronization. And there are three types of tissue in the heart. One is fibrous, another one is contractile, and another one is electrical tissue. And like there is a fibrous trigon, and this is the stroma of the heart, and this is electrically inert substance, and this make a electrical barrier between the atria and the ventricle. Another type of tissue is contractile tissue, that is myocardium, and specialized electrical tissue, that is conducting system of the heart. Electrical impulse originate here in the SA node, and through it impulse travels through the AV node, then bundle of His, then right bundle, then left bundle, and through the Purkinje systems, both left ventricle and right ventricles are activated. And there are different conduction speed at different and discharge rate and different part of the conduction systems. SA node has conduction speed at 1 meter per second, and its spontaneous discharge rate is 60 to 100 beat per minute. And this is the highest rate of spontaneous depolarization, and this is situated at the junction of superior vena cava and right atrium. This is why this is called the pacemaker. And AV node has a conduction speed of 0.01 meter per second. This is much lower, and this is subendocardial in position, and this very low conduction speed is responsible for AV nodal delay. And another property of AV node is that is decremental conduction, that is the more stimulation and the less conduction. This is a great property of AV node, and this is responsible for AV nodal delay, and this AV nodal delay ensures proper atrial contraction before the ventricular contraction begins. And at the infranodal part, conduction speed is 4 meter per second, and discharge rate is 20 to 40 per minute. And this infranodal part, that is bundle branch, and this is situated at the just above the muscular portion of the interventricular septum. So any congenital heart disease that is responsible for congenital heart block or any conduction system abnormality. And this bundle branch are intramyocardial in course. So any type of cardiomyopathy and myocardial infarction, there is chance of bundle branch block. I have already mentioned it, electrical impulse that originated at the SA node, which is cardiac pacemaker, then it travels through the AV node, and there is AV nodal delay, and then it travels through the bundle branch, then right bundle branch, then left bundle branch, and through the Purkinje systems, both right ventricle and left ventricles are activated. So what is cardiac impulse? This is all about action potential. This is action potential at cellular level. These are the different phases of action potential. You already know about it. These are the phase 0 of action potential. This is due to sodium channel. When sodium channel close, this is the phase 1 of action potential. At phase 2, potassium channel opens, and so there is the plateau phase. And when potassium channel stops, calcium channel stops, there is rapid repolarization. This is the phase 3 of action potential.
and there is resting membrane potential, which is phase 4 of the action potential. And I have there is absolute refractory period when a second action potential cannot be generated. This is the absolute refractory period is the phase 1 and phase 2 of the action potential. And what is ECG? Actually, action potential at the cellular level, but summation of all this action potential in surface recording. This is the ECG. So this action potential corresponds to the ECG recording. Phase 0, this corresponds to the QRS of the action potential. Phase 1 of the action potential and early 2. Phase 1 and early 2 is corresponds to the J point. What is J point? That is just beginning of the ST segment and ending of the QRS complex. This is J point, and it corresponds to the phase 1 and early 2 of the action potential. Phase 2, which is the plateau phase, which corresponds to the ST segment of the action potential. Phase 3, which is the repolarization phase, which corresponds to the T wave of the action potential. And phase 4, that is resting membrane potential, which corresponds to the TQ interval of the action potential. TQ interval of the action potential. So big concept is that ECG is the summation of cellular action potential at surface recording, which is action potential at cellular level. When this is recorded at surface, this is known as the ECG. Here is the Gulliver's table. We all know about it. He is a normal size person, but he is being observed by the miniature-like persons, and all the miniatures-like person are describing him from the different point of view. ECG is all about it. There are different leads which reads the heart from the different point of view with the different camera, and which is recorded at surface. There are 12 leads and 10 electrodes to record the ECG. There are 6 limb leads and 6 chest leads. Among the 6 limb leads, there are 3 bipolar leads: lead 1, lead 2, and lead 3. Lead 1 read the electrical impulse action potential of the cellular level from the right arm to left arm. Lead 2 read the heart from the right atrium to left leg, and lead 3 read the electrical activity from the left arm to left leg in this electrical axis. And there are 3 augmented leads that are augmented voltage right, augmented voltage left, and augmented voltage foot. And AVL, this corresponds to minus 30 degree, and AVR, this corresponds to minus 150 degree, and AVF, this corresponds to 90 degree. So you see all the leads, and there are 6 chest leads. V1, that is located at the 4th intercostal space, just right to the sternocondyle junction. V2, who is situated to the just to the left. V3, it should be put after the V4 is set in position. V4, you see this is at the mid clavicular line. V5, this is at the anterior axillary line. V6, this is at the mid axillary line. So all these electrodes divides the cardiac axis at equal 12 apart. If we consider a 360 degree plane at the surface, all the leads divides the heart into 30 degree, each 30 degree. So this is the normal electrical axis, it originates at the SA node, it travels through the ventricle. So usual electrical axis is between 0 degree and 90 degree. So this is between lead 1 and lead AVF. So this is the very basic of ECG. At ECG, at surface recording, what we see? We see activation of the atria, that is atrial depolarization as PUF, activations of the ventricles, that is ventricular depolarization as QRS complex. We see basic intervals at ECG. When electrical impulse originates at the SA node, it does not produce any ECG recording. When it causes the atrial depolarization,
when it travels through the atrium, both the right atrium and left atrium. This is recorded ECG as the P wave. Then we see the PR segment from the end of the P wave up to beginning of the QRS complex. And this is the PR interval from the beginning of the P wave up to the beginning of the QRS complex. And actually, what is PR interval? It allows time for impulse traveling from the atria to the ventricle. And QRS complex, which represents ventricular depolarization, and which corresponds to the zero phase of the action potential. And this is the J point, which corresponds to the phase 1 and partial J point, partial 2 of the action potential. This is the ST segment. And ST segment represents the phase 2 of the action potential, and which represents phase 3 of the action potential. I have mentioned it previously. So this is, I am repeating, P wave atrial depolarization, QRS complex ventricular depolarization. P wave corresponds to ventricular depolarization. What is Q wave? The first downward waves of the QRS complex, this is Q wave. The initial positive deflection, that is R wave. The negative deflection following the R wave, this is the S wave. So these are the different waveforms of the ECG. At first, I want to tell something about the P wave. What is P wave? I have previously mentioned this represents the atrial depolarization, both right atrium and the left atrium. And first part of this P is bell-shaped, you see, and if it divides into two equal halves, right and left, right half will represent the depolarization of the right atrium, and left half will represents the repolarization of the left atrium. So this is bell-shaped, and this is symmetrical between right half and left half. What is the criteria of a normal P wave? This should be 3 small square wide. You see there are different, each one small square, this is 1 millimeter. At horizontal axis of the ECG recording, we calculate the time duration of the electrical impulse. One small square equal to 40 milliseconds. So each large square, there is 5 small square. 5 large square equal to 200 milliseconds. So its duration is 3 small square, and that is 120 milliseconds. And vertically, electrical amplitude is calculated. 1 small square is equal to 1 millivolt. 5 small square is equal to 0.5 millivolt. 10 small square is equal to 1 millivolt. So we calculate at horizontal axis time duration, at vertical axis we calculate amplitude, and to see the direction of the electrical activity we calculate axis. So this is all about we calculate regarding ECG, horizontal axis time duration, vertical axis amplitude, and electrical axis for electrical direction of the electrical activity. And as always, impulse travels from the SNO to right atrium, then to the ventricle. So I have previously mentioned electrical activity is between the lead 1 and lead AVF. Lead 1, that is between the 0 degree and 90 degree. So P wave is always positive in lead 1 and lead 2 in normal sinus rhythm. And I have previously mentioned the direction of AVR is minus 135 degree. So P wave is always negative in lead AVR in normal sinus rhythm. And this is commonly biphasic in lead V1. This is the normal ECG you see. And this is the, I would like to introduce the P wave. This is the P wave. In a normal sinus rhythm, this is always positive in lead 1. This is always positive in lead 2. And this is, you see, this is usually biphasic in lead V1. If we closely look at the V1, we will see the biphasic P wave. And what is the QRS complex? It represents the ventricular repolarization I previously mentioned. And you see, height of the R wave, this actually depends on the ventricular wall thickness. Lead V1, V2, and V3. It measures over right ventricle. Right ventricle have thinner walls than the left ventricle.
So these R waves are smaller in amplitude, and it lead V4, V5, and V6. That measures our left ventricle, which have much thicker wall. So these R waves are larger in amplitudes. So R waves gradually become larger from the V1 to V6, and usually it records the larger R wave at lead V5. It may be also at V6, but usually larger R wave is recorded at lead V5. These are the different morphology of QRS complex. Uh, this is the R. This is the RS, that is larger and a small S wave. The first wave is large and positive, followed by a small negative wave. This is RS. Initially small positive, so this is a small R. Then followed by a large negative wave. This is S. This is a QRS complex. This is a small R, S wave, and R dot complex. Initial small negative and initial small positive, then a small negative. And this is termed a small S wave because it manages to pass the baseline. We will see this type of complex during reading the right bundle branch block or during atrial septal defect. You will see this type of QRS complex. And this is the small R dot complex. There is a negative complex, but we did not say that this is a RS R dot because this negative deflection does not manage to pass the baseline. So, and can therefore qualify as an S wave. So this negative wave does not manage to pass the baseline. So this is not S wave. So we have termed as small r and large R dot QRS complex. These are the different morphology of QRS complex. And there are different intervals. I have mentioned at horizontal axis, we calculate the duration of the electrical impulse. These are the PR interval. And this PR interval actually represents the time interval for electrical activity to travel from the atria to ventricle. And this is usually 120 to 200 milliseconds. That is 3 to 5 small square. The QRS interval, QRS complex, actual usual duration is 60 to 100 milliseconds. And from the beginning of the QF up to the end of the TOF, this is the QT interval. This is usually less than 420 milliseconds in men and 440 milliseconds in women. This I have already mentioned. I have mentioned regarding PUF, PR interval, QRS interval, QT interval. I have mentioned regarding ST segment. What is the normal pepper speed? Normal pepper speed is 25 millimeter per second. We can easily calculate it because one small square, that is 40 milliseconds. So if we calculate 5 small square, that is 200 milliseconds. 5 small square, 200 milliseconds. So 25 small square, 5 into 200 milliseconds, that is 1000 milliseconds. 1000 milliseconds means 1 second. So 25 small square is 25 millimeter. So 25 millimeter per second. This is the normal ECG pepper speed. So what about the electrical axis? I have previously mentioned the normal electrical axis between 0 degree and 90 degree. That is between lead 1 and lead AVF. But still minus 30 degree up to 110 degree. That is acceptable for normal electrical axis. So how to calculate normal electrical axis? You see, I have mentioned the electrical axis is between minus 30 degree and minus 90 degree. That is between lead 1 and lead AVF. So if electrical axis is here, it is left axis deviation. If electrical axis is here, that is right axis deviation. This is no man's land, and there, if electrical axis is here, that is termed as extreme axis deviation. No axis should be there. So normally electrical axis ranges between the minus 30 degree to plus 90 degree. This is the green zone of normal electrical activity.
how to calculate this electrical axis. This should not, this is not mandatory that we should calculate electrical axis is plus 45 degree or plus 60 degree. That is not mandatory, but that is actually not necessary. We can term that normal electrical axis or left axis deviation or right axis deviation or extreme axis. So simply we can look at the lead 1 and lead ABF. If lead 1 is positive, if lead 1 net QRS complex is positive, so it should be plotted as here. And if ABF is negative, you see ABF positive means here and ABF negative means here. So if lead 1 is positive and ABF is negative, so electrical axis should be here. So it can be left axis deviation. Another one is if lead 1 is negative, lead 1 positive means this direction, lead 1 negative means this direction. And if ABF is positive, ABF positive means the direction is in this direction. So electrical axis is in this place. So this is the right axis deviation. But if you see lead 1 that is also negative and ABF this is also negative. So electrical axis should be there. So this is extreme axis, extreme right axis or extreme left axis. This is also termed as indeterminate axis. So this is a simplified way to calculate to see any axis deviation. So I have talked about different electrical axes, normal anatomy and physiology, normal ECG, different intervals, different waveform and morphology. So we will try to learn at the next presentation regarding systemic approach of ECG recording, regarding ECG identification, ECG standardization, that is calibration and speed. I have already mentioned the normal calibration is 10 millivolt vertically. That is 10 small square. Normal speed of the ECG paper is 25 millimeter per second. We learn about conduction analysis. That is heart rhythm, heart rate, and electrical axis. We will learn about different waveform description. That is P wave, QRS, T wave, and E waves. Basic intervals and miscellaneous abnormalities like pacing spike. And then we'll go for ECG interpretation and comparison with the previous ECG. This is the systemic approach for reading a ECG. So this is the end of talk. Thank you all for your patience hearing. বলো কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো আপনি একটু তাহলে বিয়ে করেন কোশ্চেন আনসার সেশনটা হ্যালো হ্যালো জি স্যার কারো প্রশ্ন নাই Thank you, Dr. Mehdi, for your nice presentation about the basic of the ECG, which is very important for the new students. I have a question regarding axis. Yes. What we have seen in today is about the perpendicular method, but when we talk about the fascicular block, it is also mentioned about looking at the lead 1 and lead 2. So when we look at only lead 1 and lead 2, and again in the same ECG, when we look at the lead 1 and ABF, the answer isn't the same. So like, which one should be the more preferred one, perpendicular method or lead 1 and lead 2? I have seen gone through the books, and I have seen the ECG lecture of our professor Dr. Wadud Ahmed, and they all have mentioned that if we look at the lead 1 and ABF, it will give us a clear idea regarding the electrical axis.
if you know more, please share with us. আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? ভাইয়া বলেন। জি, নেট একটু ডিস্টার্ব ছিল। মানে সেখানে বলা ছিল যে লিড 1 এবং এভিএফ। লিড 1 এর দিকে যদি আমরা তাকাই এবং এভিএফ এর দিকে যদি তাকাই তাহলে আমরা ইলেকট্রিক্যাল এক্সিস সম্পর্কে একটা ক্লিয়ার কাট আইডিয়া পাবো। আমি সেটাই জানি। এখন এর ভিন্ন কোনো কিছু যদি আপনি জানেন তাহলে শেয়ার করেন। 1 and ABF, I think, is the most preferred one because it's already 90 degree. That's why it is called perpendicular method. But when we talk about the fascicular block, and Balthazar, they have mentioned that look at lead 1 and lead 2. So when we look in the same setting, and I mean in the same ECG, 1 and 2, and again you look at the 1 and ABF, sometimes it matches or sometimes it differs. So this was my confusion. Like, should I follow 1 ABF or 1 and 2? অ্যাকচুয়ালি আমি এখানে হার্ট ব্লক সম্পর্কে বলি নাই আজকে বা বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক এগুলো সম্পর্কে বলি নাই। No, আমি so does অ্যাকচুয়ালি it মানে একটা differ নরমাল or ইসিজি ভেরি বেসিক। so, no, just I wanted to know that does it differ or it's the same? I mean, অ্যাকচুয়ালি আই হ্যাভ নো আইডিয়া রিগার্ডিং ইট। আমাদের স্যার আছেন এখানে, স্যাররা যদি কিছু শেয়ার করেন। মানে কিছু তো 2-3টা মেথড আছে না অ্যাক্সিস ডিটারমিনেশনের। জি, আরেকটা আছে যে আর আর এস যেখানে প্রায় ইকুয়াল, সেটা থেকে পারপেন্ডিকুলার যেটা সেটা হবে অ্যাক্সিস আর কি। মানে সাপোজ যদি এফ এ আর এন এস ইকুয়াল হয় তাহলে তার পারপেন্ডিকুলার যে লিডটা হয় 1 অথবা 180 ডিগ্রি, 0 ডিগ্রি আর 180 ডিগ্রি, এটাই হবে এটার অ্যাক্সিস। এরপর আমরা 1 এবং এভিএফ দেখে আবার ডিসিশন নিতে পারি যেটা মানে এখানে আমি যে একটা সিম্পলিফাইড মেথড যেটা দেখতে চাচ্ছি, মানে আমি দেখবো লিড 1 এ আলটিমেট মানে নেট কি পজিটিভ না নেগেটিভ। নেট যদি পজিটিভ হয় তাহলে ডিরেকশন হবে এদিকে। yeah, that's very true. আমার স্ক্রিন শেয়ারে কি 1 দেখা যাচ্ছে? ABF, 1 ABF is the most preferred one because it's already Yes, 1 perpendicular to ABF is each the other. most preferred. Because it's already perpendicular to each other. Yes. Whenever, like, when we look perpendicular method, we have to look for the smallest QRS complex. Then we look for its perpendicular, and after looking the perpendicular lead, we decide whether it is positive or negative. This is the perpendicular method. কি অ্যাক্সিস নিয়ে আলোচনা করছে? আমি লেটে জয়েন করলাম। স্যার, কি আছে স্যার, আপনি একটু এক্সপ্লেন করে দেন স্যার। না, এই তোমরাই করছো, ঠিকই আছে। ওটা তিনটে স্টেপ ইলেকট্রিক্যাল বলে বললা। এক্সিসটা একটু ক্লিয়ার করুন। সেলিম ওটা স্যার, ক্লিয়ার মানে কি? বিষয়টা সঞ্জিতা প্রশ্ন করছে আমার আমি 1 শিওর না। এবং 2 কনসিডার করব না 1 এবং লিড 1 এবং এফ কনসিডার করব, দুইটাতে তো কিছু ভেরিয়েশন হয়। আপনি স্যার এই ব্যাপারটা সমাধান। না, 1 আর এভিএফ করে তুমি 1 এ যদি দেখলে পজিটিভ আসে তাহলে ওটা হলো 180 ডিগ্রি এই পাশে থাকলো। ওটা সার্কেলটা যদি চিন্তা করি, সার্কেলটাকে 4টা কোয়াড্রেন্টে ভাগ করে 90 ডিগ্রি করে সমান 4টা ভাগে ভাগ করি যদি 1 মানে রাইট হাফ, হ্যাঁ, সার্কেলের রাইট হাফ। এভিএফ যদি থাকলো পজিটিভ, তার মানে সার্কেলের লোয়ার হাফ। তার মানে এই দুইটার কমন পরে কোনটা? যে লোয়ার রাইট পার্ট, তাই না? আমি তো ছবি আঁকলে ভালো বুঝে। এই ছবিটা যে দেখা যাচ্ছে, এই ছবিটাতে যেটা দেখা যাচ্ছে রাইট এন্ড লোয়ার পার্ট, যেটা নর্মাল লেখা আছে শব্দটা, যদি মনে করো 1 এ পজিটিভ, তার মানে 1 এর হাফ, মানে গোল সার্কেল ধরে এই পাশে আছে তার এক্সিস। তারপরে এভিএফ দেখি, এভিএফ যদি পজিটিভ হয়, এভিএফ তো নিচে, তার মানে এইদিকে আছে, নিচের হাফে আছে সার্কেলের। এই দুইটা কমন পড়ছে কোথায়? কমন হলো যে নর্মাল দেখে লেখা কোয়াড্রেন্টটা, এই কোয়াড্রেন্টটা নর্মাল। তারপরে তুমি যদি এই জায়গায় এই কোয়াড্রেন্টের কোনো একটা এরিয়ায় আছে তার ডিগ্রি, আমি যদি আরো অ্যাকুরেসি করতে চাই, তারপরে স্টেপ 3 হলো যে মোস্ট ইকুইফেজিক লিডটা আছে। এই যেটা বললো সঞ্জিতা না আইডিন কে জানি তোমাদের বললাম, আমি নামটা পারপেন্ডিকুলার যেটা শারমিন যেটা বললো, মানে ইকুইফেজিক কোনটা আছে? ইকুইফেজিক যেটা আছে তার ঠিক কোন দিকে আছে, তার অপোজিট সাইডে আছে যেটা, তার আশেপাশে নিয়ারেস্ট টু দ্যাট, যে এটা কি 1 এর বেশি কাছে নাকি এভিএফ এর বেশি কাছে দিয়ে গেছে, তাহলে এটা ধারণা করা যায়। এই হলো স্টেপ 3। মানে এই 3টা স্টেপ হলো সহজে যে এক্সিস নির্ণয় করার। 1 এভিএফ আর হলো ইকুইফেজিক। 1 এভিএফ যে আমরা কোন কোয়াড্রেন্টে আছে, এই কোয়াড্রেন্টটা আমরা ফিক্সড করে ফেলতে পারি, যে রাইট আপার লোয়ার অথবা লেফট আপার লোয়ার, মানে এক্সট্রিম অ্যাক্সিস নাকি লেফট অ্যাক্সিস নাকি রাইট অ্যাক্সিস নাকি নরমাল অ্যাক্সিস।
এটা যদি ঠিক করতে পারি, এটা ঠিক করার পরে এটা কোন দিকে, মনে করো যে নর্মাল তো দেখতেছি এখানে 1 আর AVF এই দুটো থেকে তুলো দূরে কোথাও, 0 থেকে আরম্ভ করে শুরু হয়েছে কোন জায়গায়, 0 টুয়ার্ডস দি 1 আর টুয়ার্ডস দি AVF, তখন আমরা ইকুইফেজিক স্টেপ 3 আনতে পারি। ঠিক আছে, তোমরা যেটা করছো এটাই, এই তিনটা স্টেপই হলো সবচেয়ে বেশি ইউজফুল। আর রাফলি জানার জন্য ওই যে 1 AVF এ কোন দিকে আছে সেই কোয়াড্রেন্টটা, জাস্ট কোয়াড্রেন্টটা নর্মাল আছে নাকি রাইট সুপিরিয়র অ্যাক্সিস আছে নাকি লেফট আছে, এটা দেখলে হয়ে যায়। ঠিক আছে, আমি তো পরে জয়েন করলাম মাত্র, আমি বুঝতে পারিনি কি আলোচনা হচ্ছে, শুধু এক্সিসের ব্যাপারটা। এটা কি বুঝতে পারছো তোমরা? জি স্যার। স্যার ঠিক আছে। স্যার আজকের ইসিজিটা দেওয়া হয়েছিল, আমাদের নতুন ডিকার্ড জয়েন করছে তো, নতুন ডিকার্ড এবং ফেজে ওদের জন্য এবং বেসিক ইসিজিতে আমরা শুরু করছি স্যার। তো আচ্ছা আচ্ছা এই জন্য স্যার এই যে মেহেদি একটা প্ল্যান করছে যে আমরা বেসিক টোটাল আমরা 8টা লেকচার বালতাজার পুরোটা কমপ্লিট করতে পারবো সে। আমরা আচ্ছা ধারাবাহিক এটা করে যাব স্যার ইসিজিটা। হ্যাঁ, এই জন্য নতুন ডিকার্ড জয়েন করছে, আগামী মাসে ফেজেরও একটা ব্লক আসবে, এই জন্য বেসিক থেকে আমরা আবার শুরু করছি স্যার। এই জন্য আচ্ছা ডিকার্ড নতুন যারা আসো প্রশ্ন করো, এটা তো ফেজ বেস জন্য হয়তো পুরনো জিনিস হবে, বাট ডিকার্ডের জন্য এক নতুন, এবং এগুলো আমরা বারবারই আলোচনা করব। আমার মনে হয় মেহেদি তুমি একটু কিউটি নিয়ে কথা বলছো, কিউটি সি নিয়ে বলো নাই, আমরা তো কিউটি সি বেশি ব্যবহার করি, এটা নিয়ে একটু কথা বললে ভালো হয়। জি স্যার, কিউটিসি দ্যাট ইজ কারেক্টেড কিউটি, মানে এটার কোশ্চেন আসে তখন যখন হার্ট রেট ইজ মোর দেন হার্ট রেট কিউটি ইন্টারভেল ইজ মোর দেন হাফ অফ দ্য প্রিসিডিং আরআর ইন্টারভেল। তো এটা আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি এইভাবে যে কিউটি ইন্টারভেল ইন সেকেন্ড ডিভাইডেড বাই রুট ওভার আরআর ইন্টারভেল ইন সেকেন্ড, এভাবে আমরা কারেক্টেড কিউটি ক্যালকুলেট করতে পারি। and corrected QT should be less than 440 millisecond in men and 460 millisecond in women. So that is the all about corrected QT interval. It is actually আমরা যদি Q আচ্ছা মেহেদি ভাই, আচ্ছা একটু সুধীর না স্যারের সাথে হ্যাঁ মেহেদি QT সবার জন্য বলছি, স্যার প্র্যাকটিক্যাল পারপাসে সেলিম স্যার একটা জিনিস শেখায় আমাদেরকে যে করেসপন্ডিং আর এর অর্ধেকের বেশি যদি কিউটি হয় তাহলে ইট ইজ প্রলং, তখন ক্যালকুলেট করবা প্র্যাকটিক্যালি। আর যদি আর এর অর্ধেকের কম হয় তাহলে বোঝা গেছে কিউটি নরমাল আছে, তাহলে এটা আর ক্যালকুলেট করা সময় নষ্ট করার দরকার নাই, প্র্যাকটিক্যালি আমরা এটা ফলো করতে পারি। স্যার স্যার হ্যাঁ স্যার, হার্ট রেট যদি 70 এর বেশি হয় এবং তখন কিউটি কিন্তু যদি ফলো হবে না। সুধীর একটু, হার্ট রেট যদি 70 এর বেশি হয় এবং কিউটি যদি আর ইন্টারভেলের হাফের কম হয় তাহলে বুঝতে হবে যে স্যার কিউটি নরমাল আছে, এটা আমার ক্যালকুলেট করারই দরকার নেই। যখন কিউটি ইন্টারভেল মোর দেন হাফ অফ দি আর ইন্টারভেল, তখনই আমার স্যার ক্যালকুলেট করার কোশ্চেন যে আমি কারেক্টেড কিউটি ক্যালকুলেট করবো কি করবো না। ক্যালকুলেট করার পরে দেখবো যে এটা 440 মিলি সেকেন্ডের বেশি নাকি 440 মিলি সেকেন্ডের কম। অ্যাকচুয়ালি স্যার আমরা দেখে, আমার কথা শোনা যাচ্ছে স্যার? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, থ্যাংক ইউ। এইটাই কথা, গ্রস দিয়ে আমরা এটা প্র্যাকটিস করি। জি স্যার। আচ্ছা এটা স্যার যে বেজেট ফর্মুলা আছে অথবা ক্যালকুলেটর আছে স্যার, ক্যালকুলেটর দিয়ে করা যায় স্যার আচ্ছা, আমি মেহেদি ভাই, একটা জিনিস জানি না এখানে নিয়ম সম্পর্কে। এখানে তুমি তো প্রেজেন্ট করতেছো স্যার। এখানে কি স্ক্রিন শেয়ার করার ব্যাপার আছে আমার, আমি পারবো করতে? আমি আপনি তোমাদের স্যার এনাবেল করে দিলেই হবে। আর আপনাকে হোস্ট বিপুল কোর যে বিপুল আছেন, হোস্ট এনাবেল করে দিলেই হবে। সেলিম স্যারকে স্ক্রিন শেয়ার এনাবেল করতে বলেন। আমি ওই এক্সিসের ছবিটা পরে দেখাতে পারতাম। জি স্যার, আপনি আছে স্যার, আপনি বেসিংকো কে আছেন, কাইন্ডলি একটু সেলিম স্যারকে এনাবেল করেন। সাউন্ড এত ডিস্টার্ব হচ্ছে কেন সকালে? ম্যাডাম এই যে নেটওয়ার্কের কারণে কিছু ভাইব্রেশন হচ্ছে প্রচুর। কিউটি ফর্মুলা বের করা যাবে। আমাদের নতুন বইয়ে দেখেন আরেকটা ফর্মুলা আছে, নতুন হার্স বর্ণালী। সেন্টার পাইছেন? হ্যাঁ, আমি তো কিছু পাচ্ছি না কোনো কিছু, কিভাবে বেসিংকো কেউ নাই? আপনারা আছেন কেউ বেসিংকোর হোস্ট? স্যার তাহলে বোধহয় ওরা বোধহয় অঙ্ক স্যারকে হোস্ট করে দিচ্ছে, এখন পারবে। পাবে। জি স্যার পাবেন স্যার। এখন আমার স্ক্রিন শেয়ারিংটা কি বন্ধ করে দিব? আমি জানি না, আমি তো মোবাইলে আছি, মোবাইলে পারা যায়? পারা যায় স্যার। হ্যাঁ করা যায় স্যার, করা যায়। এখন দেখাচ্ছে একটা
সেলুলার অ্যাকশন পোটেনশিয়াল আর সারফেস রেকর্ডিং না না, এটা আমার lead। তোমারটাই। মেহেদি ভাই আপনি স্ক্রিন শেয়ারটা অফ করেন, তারপরে সলভ করবে। মেহেদি ভাই স্ক্রিনশট অফ করেন। অফ করলে আমি কি করতে পারবো এখন? এখানে কোনো লেখা দেখতেছি না। স্যার নিচে নিচে শেয়ার মোবাইলের নিচে দেখেন স্যার, হ্যাঁ সবুজ যতছে হ্যাঁ আগে ওই যে ঠিক ফাইলে আছে, আছে পাইছি একটা পাইছি। ফাইল অন করতে হবে। স্ক্রিন ব্রডকাস্ট আসছে নাকি? স্যার আসছে আসে নাই স্যার, স্যার এখন আসছে স্যার। আসছে আসছে স্যার, আসছে স্যার, আসছে স্যার, হ্যাঁ আচ্ছা আসছে। তাহলে আমি ফাইলটা ছবিতে যাই। এবার আসছে? ছবি আসছে হ্যাঁ একটা? আসছে স্যার, হ্যাঁ আসছে স্যার। আসছে স্যার না? আসছে, হ্যাঁ স্যার। এইটাই এক্সিস বলতে দিয়েছিলাম। দেখো এই যে দেখা আছে অ্যাক্সিস এই যে আসছে। অ্যাক্সিস সম্পর্কে যে লিড 1 আর এভিএফ রেড কালার একটা দেখা যাচ্ছে, ইয়েলো কালার, মানে যদি ওই যে প্রথম ছবিটা যদি দেখি আমরা লিড 1 আর এভিএফ, লিড 1 পজিটিভ আসছে, এভিএফ এ নেগেটিভ ছিল। লিড 1 পজিটিভ মানে এই হাফে আসছে, আর এভিএফ এ নেগেটিভ মানে উপরের হাফে আসছে। তার মানে দুইটার কমন করছে ওই যে লাল এরিয়াটা, মানে 1 এ পজিটিভ ছিল, এভিএফ এ নেগেটিভ ছিল। এই দুইটা যদি আমরা চিন্তা করি, 1 এ পজিটিভ মানে একদম মানে টোটাল সার্কেলের রাইট হাফটা, আর এভিএফ এ নেগেটিভ মানে টোটাল এভিএফ এর নিচে, তার মানে তার উল্টা দিকে উপরের হাফের অংশটা এভিএফ এ যেহেতু নেগেটিভ আসছে, উপরের অর্ধেক আর ডান দিকের অর্ধেক দুইটা মিলে কমন পড়ে হলো এই জায়গাটায়, সেজন্য তার মানে অ্যাক্সিসটা এই জায়গাটায়। আবার ঠিক এরকম নিচের ছবিটা যদি দেখি, লিড 1 এ পজিটিভ, এভিএফ এ পজিটিভ, তাহলে লিড 1 এ পজিটিভ মানে ডান পাশটায়, সার্কেলটারে অর্ধেক ভাগে ভাগ করলে ডান পাশটায়। এভিএফ এ পজিটিভ মানে এভিএফ যেখানে আছে নিচের দিকে, এই এভিএফ এর লোয়ার হাফে পজিটিভে, তার মানে এই দুটার কমন হলো এই যে ইয়েলো কালারটা, তাহলে অ্যাক্সিসটা হলো এদিকে। এরকমই ঠিক ওইরকম যদি 1 এ নেগেটিভ, এভিএফ এ পজিটিভ, তাহলে এই যে গ্রিন কালারটায়, তারপরে দুইটাই যদি নেগেটিভ হয় তাহলে এক্সট্রিম অ্যাক্সিস বা সুপিরিয়র অ্যাক্সিস ওই যে স্কাই কালার যেটা আছে, হ্যাঁ, এই আর কি দেখানো। এটা হলো স্টেপ 1 একটা সহজ। আর তারপরে যদি দেখা যায় স্টেপ 2, হ্যাঁ, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কোয়াড্রেন্ট আর ওয়েভ অফ দি ডিপেস্ট এসএফ, টলেস্ট আর ওয়েভ ডিপেস্ট এর ওয়েভ, যে সমান সমান থাকে কোনটা আছে তার অপোজিটে পারপেন্ডিকুলার চিন্তা করতে হবে, যেটা ওই যে স্টেপ 2 বললাম। তারপরে আসছে এই একটা ছবি, তোমরা একটু ছবি তুলে রাখতে পারো ইচ্ছা করে, যারা স্টুডেন্টরা আছো তারা এটা দেখে নিচে যে কিছু লেখা আছে, লেখাটা এখন এই মুহূর্তে ডিসক্রাইব করা সম্ভব না, তোমরা দেখে এটা এই স্লাইডটা পড়তে পারো, এই একটা স্লাইড আর এর আগে যেটা আছে, এই দুটো ছবি পড়ে নিতে পারলে এক্সিস সম্পর্কে একটা রাফলি একটা স্ট্যান্ডার্ড ধারণা পাওয়া যাবে। ঠিক আছে, তাহলে আমি স্ক্রিন শেয়ার অফ করবো কেমনি এখন আবার? জি জি স্যার। স্যার। অফ করবো কেমনি? আমার অফ করে দেন তাহলে। আপনি অফ হয়ে গেছে স্যার। অফ হয়ে গেছে না? ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, কন্টিনিউ করো। জি স্যার। নতুন যারা ডিপ্লোমা আসছে ওরা বোঝে কিনা বোঝে না, ওদের সাথে পড়ে নিতে হবে, শুধু এই দেখলে প্রেজেন্টেশন দেখলে সব হবে না। জি ম্যাডাম। স্যার আমাদেরকে মানে আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, মানে আমাদেরকে এক্সিস একেবারে একুরেটলি ক্যালকুলেট করার কোনো দরকার আছে কিনা, যে এটার না এক্সিস না, কোনো মাইনাস দরকার নেই, কোনো দরকার নেই। তুমি প্রথম কথা হলো যে 1 আর 2 কোনো যদি আমরা রাইট লেফট চিন্তা করি, দরকার এটা চিন্তা করি প্র্যাকটিক্যাল কোন জায়গায়। মনে করো আমাদের ক্লিনিক্যাল কিছু সিচুয়েশন আছে, কিছু কেসেস মনে করো যে টফের রুগী সাসপেক্ট করতে পারি, এএসডি রুগী, এএসডি প্রাইমাম সেকেন্ড টাইম আমরা এক্সিস দেখে রাইট এক্সিস বা কিরকম আছে ইনকমপ্লিট আরবিবিরা দেখে আমরা এক্সিস দেখে একটা আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি যে অ্যাকচুয়াল সেন্ট্রাল ডিফেক্ট প্রাইমাম টাইপ না সেকেন্ড টাইপ, সেখানে কিন্তু ইজিলি একটা আমরা এক্সিস দেখে করতে পারি প্র্যাকটিস। আর আদারওয়াইজ খুব একটা নাই। তারপরে তুমি যদি এক্সিস করতে পারি, ইলেকট্রিক্যাল এক্সিস চেঞ্জ হয়েছে কিনা, রোটেশন হয়েছে কিনা, সেগুলি খুব বেশি বোধহয় চর্চা করার দরকার নাই। শুধু রাইট আর লেফট আছে কিনা, নর্মাল আছে কিনা, অ্যাবনর্মাল আছে। যদি অ্যাবনর্মাল থাকে তাহলে তুমি সার্চ করবে যে দেয়ার সামথিং আদার অ্যাবনর্মালিটি অলসো ইন দ্যাট ইসিজি অফ দ্যাট অর ইন দ্যাট পারসন। না শুধু এক্সিস, শুধু এক্সিস অ্যাবনর্মালিটি থাকলো, তাহলে অনেক সময় থাকলে শুধু রাইট এক্সিস দেবে, আর কিছু নাই। তাহলে আমরা চেস্ট এক্স রে করতে বলি, ইকো করতে বলি, কালার একটা করে আমরা একটা ধারণা পাই, হ্যাঁ, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। জি স্যার। আপনার এই ছবিটাই যে স্যার, এই ডান পাশের ছবিটা, এই ছবিটা এখানে ছিল স্যার। যে এই টাইপের হ্যাঁ, ওই ছবিটা খুব অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না, ওটা দেখলে খুব সহজ। হ্যাঁ আমার হ্যাঁ কাছে স্যার। মনে হয় ওই বেশি জানতে চাইলে এইটুক জানলেই মোটামুটি একটা স্ট্যান্ডার্ড, মোর দ্যান স্ট্যান্ডার্ড আমার কাছে মনে হয়। তারপরেও কেউ অনেকে আছে যে সূক্ষ্মভাবে কত ডিগ্রি জানতে চায়, অনেকে যারা শিখছে প্র্যাকটিস রাখার জন্য করে, দ্যাট ইজ এনকারেজিং, এটা কখনো ডিসকারেজ না, কিন্তু অত বেশি আমার কাছে মনে হয় না খুব বেশি দরকার আছে। এর চেয়ে আরো অনেক অন্য স্যার অন্য প্র্যাকটিক্যাল পারপাসে প্রয়োজন নাই।
হ্যাঁ না আমাদের ব্লকের ডক্টর সঞ্জিদার কোশ্চেন ছিল যদি বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক থাকে তাইলে এই লিড ওয়ান এবং এবিএফ এর এই পারপেন্ডিকুলার স্ট্র্যাটেজি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কিনা যদি বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক থাকে। বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক থাকলে আমার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না এমনটা আমি পাইনি কোথাও, হয়তো থাকতে পারে, আমার তো অত পড়াশোনা নাই। মানে বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক থাকলে যে কোনো আলাদা কোনো নিয়মের কথা শুনি নাই, কিন্তু যদি থাকতে পারে রেফারেন্স দেয় আমরা শিখলাম যে কোথাও পাইছি কিনা, তাহলে আমরা জেনে নিব। আমি জানি না, আমার জানার মধ্যে আলাদা নাই, তারপরে সে নিশ্চয়ই জানে কোথাও দেখছে কিনা, তাহলে আমরা ওটা জানার চেষ্টা করি, শেখার চেষ্টা করি। স্যার বাল্টাজারে দেখছিলাম স্যার ওখানে আমরা স্যার যেটা জানি পারপেন্ডিকুলার মেথড ইজ দ্য মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ান, কিন্তু স্যার যখন when they were talking about fascicular block তখন স্যার লিড 1 আর লিড 2 মানে ওখানে মেনশন করা ছিল স্যার। তো আমার স্যার আচ্ছা, কনফিউশন ফেসিকুলার এটাই। ব্লক যদি থাকে, শুনো, জি ফেসিকুলার ব্লক থাকলে কিন্তু এক্সিস নিয়ে কথার খুব একটা গুরুত্ব কমে যায়। যেখানে ফেসিকুলার ব্লক লেফট অ্যান্টেরিয়র হেমি ব্লক বা লেফট পোস্টেরিয়র হেমি ব্লক বা রাইট অ্যান্টেরিয়র হেমি ব্লক থাকলে কিন্তু তখন ওই বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক আর আসে না তখন ওই জিনিসটা, তখন ফেসিকুলার ব্লকটা কিন্তু আলাদা জিনিসে চলে আসে। বুঝতে পারছো? এটা আমি শিওর যে ফেসিকুলার ব্লক থাকলে, বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক থাকলে তাহলে আর তখন এক্সিস নিয়ে আর অত বেশি কথা আসে না, কারণ ব্লক থাকার কারণেই তখন ইলেকট্রিক্যাল এক্সিস চেঞ্জ হয়ে গেছে। ইট ইজ ডিউ টু দি ব্লক, মানে কোথাও কন্ডাক্টিভ সিস্টেমের ব্লক। দ্যাট মিন্স হোয়াট ইট মিন্স যে রাইট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক অথবা ফেসিকুলার ব্লক অথবা লেফট অ্যান্টেরিয়র হেমি ব্লক, হোয়াট ডাজ ইন্ডিকেট? ইট ইন্ডিকেটস দেয়ার ইজ এনি obstruction in the conductive system pathway, তাই না? that changes the axis, that changes the electrical activity of the heart. ওইটা আমার কাছে মনে হয়। বান্ডিল ব্রাঞ্চ ব্লকের জন্য লেফট সাইডের চেস্ট লিড যেগুলো সেগুলো একটা চেঞ্জ আসবে, কিন্তু লিম লিডে তো সাধারণত চেঞ্জ আসবে না, কাজেই অ্যাক্সেসে খুব হেরফের হবে না। হ্যাঁ, হেরফের হবে না এবং এক্সিসের গুরুত্ব তখন অত বেশি থাকে না। হ্যাঁ জি জি ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ স্যার। এটুকু আমরা জানি আর কি। তারপরে বিশেষ কোনো কিছু জানলে রেফারেন্স দিবা আমাদের, আমরাও দেখবো, জানবো, শিখবো। আর বেসিক স্টেপস অফ ইসিজি করতে গেলে না কয়েকটা বই আছে, ওখানে 6টা স্টেপ আছে দেখার জন্য। তুমি যদি খালেদ যে বলতেছি ওইগুলি যদি বলো, মানে একদিন ক্লাস নিলা শুধু ইন্টারভেল গুলি, একদিন ক্লাস নিলা যে শুধু ইসকেমিক চেঞ্জের ইসিজি কি কি আসে, ওই যে মর্নিং সেশন করো, যে স্টেপগুলি ভাগ করছো না, ওরকম করে করলে মনে হয় ওরা শিখতে পারে ভালো। মানে ইন্টারভেল গুলি একদিন শুধু সব ইন্টারভেল, মানে পি ওয়েভের ডিউরেশন, পি আর ইন্টারভেল, কিউটি ইন্টারভেল, কিউআরএস এর ডিউরেশন, এটা নরমাল কত এবং কখন বাড়ে কখন কমে, কি ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন। তারপরে মনে করো যে চেম্বার এনলার্জমেন্টের সবগুলো একদিনে, 4টা চেম্বার এনলার্জমেন্টের ইসিজি ফিচার কি, 4টা চেম্বার এনলার্জমেন্টের কজ কি আছে, এগুলি যদি আলাপ করো না, তাহলে মনে হয় যারা নতুন আসছে তাদের জন্য মনে হয় যে সুবিধা হতে পারে। বা এর চেয়ে যদি আরো ভালো মেথড করতে পারো তাহলে ইজি হয়। তাহলে 6টা লেকচার করলে 6 দিনের মধ্যে ইসিজি মোটামুটি কভার হয়ে যায়। এটা একটা বইয়ের রেফারেন্স আমি কথা বলছি, বইটা করলে ভালো হয়। আচ্ছা, তানজিমা আপা আছেন তো না? খালেদ, তানজিমা আপা, দুজনে একটা জিনিস জানার জন্য, আমি হাসপাতাল থেকে আসতেছি, একটা রুগী ভর্তি হয়েছে আমার কমপ্লিট হার্ট ব্লক নিয়ে, হার্ট রেট 34, হ্যাঁ কমপ্লিট হার্ট ব্লক 34, বয়স মাত্র 42। তাহলে আমি সকালে দেখতে গেলাম, আসার পর আমি মনিটর লাগাই রুগীর সামনে থাকতেই রুগী বললো যে রুগীর অলরেডি গত সপ্তাহের মধ্যে 3বার সিনকোপে হয়েছে, 3বার সিনকোপের হিস্ট্রি ছিল। যখন আমার সামনে পেশেন্টের মনিটরে দেখলাম যে পেশেন্টের ভেন্টিকুলার ফিব্রিলেশন ডেভেলপ করলো, সঙ্গে সঙ্গে পেশেন্ট একদম কোলাপস করে গেল। আমি ইলেকট্রিক কার্ডিওভার্সন দেরি করতে তারপর পেশেন্ট স্পন্টেনিয়াসলি রিভার্ট করলো, কিছু করা লাগে না, স্পন্টেনিয়াস রিভার্ট করলো, হার্ট রেট আছে 34, 35। এখন এই রোগীর জন্য কি ডিভাইস অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বা কি চিকিৎসা দেওয়া যেতে পারে, আমি একটু ডাইলেমায় আছি। আমি বুঝতে পারছি আর বুঝতে পারছি স্যার। খালেদ, তানজিমা আপা, ভারতীয় সিনিয়র যদি থাকে। এমআই বা না কিছু নাই স্যার, শুধু না। রিদম ডিস্টারবেন্স। হ্যাঁ, রিদম ডিস্টার্বেন্স মানে কমপ্লিট হার্ট ব্লক আছে আর কি। বুঝতে পারছি কমপ্লিট হার্ট ব্লক সিজিতে আছে, স্ট্রাকচারাল 42 বছর বয়স। স্ট্রাকচারাল কিছু নাই না আর কিছু নাই, সে অনেকদিন ধরে ডাক্তার দেখাইছে, কয়েক জায়গায় ডাক্তার দেখাইছে, স্যার। ওই ডাক্তাররা বলছে পেসমেকার লাগাইছে। কম্বোর পক্ষে স্যার, কম্বো মানে স্যার এই যে ডুয়াল চেম্বার পেসমেকার উইথ আইসিডি। ওটা আইসিডি আর কি, পেসমেকার ছাড়া হয় না, আইসিডি ডুয়াল চেম্বার। এই তো বললাম স্যার, এই জন্য এটাকে কম্বো বলুন স্যার। আচ্ছা, ওটা আইসিডি আর কি, ডুয়াল আইসিডি আর পেশেন্টের টাকা